The reasons they had to withdraw this case was in the interest of justice, peace and dialogue that we have seen has been embraced by our leaders in this country. So they forwarded these reasons of interest of justice, peace and dialogue, and it has been brought clear that this indeed was a political matter with the political influences and by the political agreements that we've seen in our country. So the trickle-down effect, as we have seen, has even affected the judiciary and the cases filed before the judiciary. So yes, those grounds are the grounds: advanced interest of justice, peace and dialogue. It has been withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code. Yawi huwa sababu ni kwamba wale waheshimiwa wa mlengo wa Azimio walipokamatwa, tuliweza kuelezea wale askari waliokuwa wanawakamata na kuwachunguza kwamba haya ni masuala ya kisiasa na hakuna chochote ambacho wamefanya kinyume na sheria, sababu waliweza kutaka kuwashtaki kupitia kile kipengele cha kusema unlawful assembly, ambao ni kushiriki maandamano yasiyokubalika kinyume na sheria ambayo ilipitishwa mwaka 1950, Public Order Act. Niliweza kuambia kwamba kuna katiba kipengele cha 37 ambacho kinasema kwamba uhuru wa kufanya maandamano kama haujabeba silaha, kama haujafanya fujo, unakubaliwa na katiba. Lakini walikataa, kisha wakawaleta wakawashtaki katika mahakama hii. Tuliweza kuomba wapewe dhamana. Mahakama tukiomba wapewe dhamana, serikali iliweza kukashifu sana na kusema kwamba wasipewe dhamana, na iwapo watapewa dhamana kuwekwe ilani kubwa sana kwa kamba passport zao ziweze kuwekwa pale na mambo kadhaa. Sisi tunajua hakuna ushahidi, na tuliweza kusema kwamba tuko tayari kesi kuanza leo ama siku ile ambayo itakuwa mapema ya siku ile. Basi ilikuwa leo tuje mahakamani watupe stakabadhi zile witness statements ambazo wako nazo ili tuweze kutayarisha kesi. Lakini tulipofika hapa, na tulikuwa tumeelezea kwamba haina haja waheshimiwa kuja hapa sababu mawakili wao, tutakuwa kotini tuchukue ile ushahidi wako nao ili tuchukue tarehe ya kusikiza. Yale tumesema hayawi, basi tumeambiwa kwamba serikali imeamua ule maofisi ya ule mkuu wa mashtaka ameamua kuondoa ile kesi kufuatilia ama kwa kutumia kipengele cha sheria inaitwa Criminal Procedure Code, kipengele cha 87A ambacho kinasema kwamba serikali ikiwa haina ushahidi wa kutosha inaweza ondoa ile kesi mahakamani, na ndiposa wameomba. Tumeweza kueleza mahakama ya kwamba tulieleza mara ya kwanza kwamba hii ilikuwa ni mambo ya siasa, na mambo ya kisiasa hayahitajiki kuletwa mahakamani. Kumbuka nimeweza kuelezea sio mara ya kwanza kwamba kuna vijana walioshikwa na kuchukuliwa kule mahakama ya Kiambu wakapewa dhamana ya shilingi 1,000. Kuna sheria, lakini mahakama ile nafikiri iliweza kuingia ulingo wa siasa na ikaachilia wale vijana kwa shilingi 16,000. Sasa jana viongozi wa kisiasa, akiwemo kiongozi wa kisiasa wa mlengo wa Kenya Kwanza ambaye pia ni rais wa taifa, na kiongozi wa kisiasa upande wa Azimio, wamezungumza na wamekubaliana mambo ya amani iwekwe. Sababu tuliambia mahakama kufungia hawa viongozi wa Azimio, kufungia vijana walikuwa wanagoma, ni kuweka cheche, kuweka kuni, kuweka petroli kwenye moto uliowaka. Na njia moja ya kuzuia moto wa maandamano kuondoka ni kuachilia vijana na kuachilia viongozi wa Azimio. Basi leo viongozi wa Azimio wameachiliwa. Vita vya demokrasia,
maandamano sio jambo la kesi za jinai. Kuleta viongozi wa Azimio kwenye mahakama ambayo ni mahakama ya kesi za terrorism. Mahakama hii inashughulikia kesi za terrorism, ugaidi. Kwa hivyo mahakama imekubaliana na sisi, imeachilia wale, na bond zile zilizowekwa wenyewe warudishiwe, na nashukuru mahakama kwa kusimama wima, isipokuwa ile mahakama moja ya Makadara ambapo tuna shida nayo, na tunaahidi kwamba tutafuatilia mpaka kwenye JSC kujua ni kwa nini ile koti moja iliweza kwenda kinyume na mahakama zozote. Viongozi ambao tunawakilisha wamesema watashiriki kwenye mazungumzo, na tunatarajia taifa la Kenya kwenda mbele kwa njia ya mazungumzo, ambapo sababu umesikia kwa kizungu alivyosema ni sababu 3. For the sake of justice, hivi kwamba sababu hakukuwa haki hawakushtakiwa, sasa haki wameachiliwa. For the sake of peace, ili kuleta uwiano na amani katika taifa la Kenya, lazima viongozi hawa wangeachiliwa ndio amani iweze kuendelewa. Na mwisho, ili kuleta peace katika taifa la Kenya, basi mahakama, yule kiongozi wa upinzani, kiongozi wa mashtaka ameweka ombi kwamba ile kesi ziachiliwe. Sisi kama mawakili wa washtakiwa tunafurahi na tuna imani kwamba tutazidi kushughulikia yeyote. Kwa hivyo ni lazima tuanze kuangalia ni vipi tunaweza kutumia njia iliyo si ya kimabavu, njia ya heshima kuwashtaki wale viongozi wa taifa la Kenya. 2 reasons which are very fundamental to this matter. Now, one, the charge that was brought before this court on participating in an unlawful assembly is a charge that we informed the state. This might not be sustained considering Article 37 of the Constitution. The right to citizens on street and picket. And it is our considered view that Parliament should move with speed and align this Act of 1950, Constitution of Kenya 2010, so that the state does not get an embarrassment for relying on an act that is already unconstitutional. And secondly, is the question of stability and dialogue within this country. It was our considered view then, and now has agreed with us, that police action in political matters should be restricted, and any amount of police or state force will never succeed. This matter was concluded yesterday politically. It has come before a total independent organ called the judiciary, who was not even supposed to be entertaining such matters because they are political. Your Honor, as on behalf of the 6 accused persons, 4 of them were members of Parliament, holding serious positions of responsibility in government. P.O. and I, minority leader in the National Assembly. The second accused person, Your Honor, Senator Stewart Mazayo, is the minority leader in the Senate, National Senate, and also an extinguished judge, retired, of the High Court of Kenya. Are members of Parliament of the National Assembly,
We are urging the state to be a bit tolerant. At the time they start the process, avoid the type of embarrassment that we are facing now. Heavy resources have been spent. Track, arrest, arraign, which were necessary. Feeling that's why I've decided to give this, it goes on record that the state should learn to be a bit tolerant on political questions and how they handle the leaders of government. Opposition or government, all of them are part of government because they are elected. Third, Your Honor, is we want to thank the judiciary tremendously and granting our clients cash bail that is reasonable without imposing the unnecessary conditions that the state prayed to be imposed on our clients. It was true the principle of constitutionalism and the respect for the rule of law. Your Honor, on behalf of my clients, we wish to confirm to this court that they are not objecting to the application to withdraw, and they will continue to dialogue for the sake of this country. They are citizens and they value the peace and stability this country needs very urgently. The Office of the Director of Public Prosecution for having looked at the bigger picture of this matter, that the continuance of this matter could still escalate the tension in this country, which nobody will benefit. Every citizen will be affected by the continuance of the tension that was there. Office of the Director of Public Prosecution for being considerate and having read properly Article 157.11 and breathed live to Article 157.11 of the Constitution that gives the DPP the power to stop any form of prosecution that is not in the public interest, looks manifestly an abuse of the criminal justice system. And the custodian of that is the DPP. He's come before you, pursuant to Article 157.8, that with your leave, this matter be withdrawn. And that is why we are commending the DPP heavily. And we hope this will be replicated in similar matters tomorrow at Kibera, where I'll be appearing for over 200 protesters. Jambu Court, Magistrates Court, in Kibera and in Makadara Court, for the sake of this country. Your Honor, may you grant the prosecution's prayer. And if the court agrees with us, we shall be seeking that the cash bail deposited in court be returned to those who deposited that cash bail. 2, fingerprints taken for 1, I think 1 or 2 or 3 of the suspects be expunged from the registry, the fingerprint registry, as a good gesture
for this country to move forward